Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavani Pashatya Nesha Charine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 24. The Renunciation of Kardama Muni. And we will read text 1, probably until 4 inclusive, translations and purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Шримад Бхагаватам, песен 3 глава 24, Кардама Муни приема отречение от света. Ще прочетеме стих 1 и 2, който има коментар. Maitreya Uvacha Nirvedavadinim Evam Manor Duhitarang Munihi Dayalu Shalinim Aha Shukla Bhivyaritam Smaran Maitreya Uvacha Nirvedavadinim Evam Manor Duhitarang Munihi Dayalu Shalinim Aha Shukla Bhivyaritam Smaran Maitreya Uvacha Nirvedavadinim Evam Manor Duhitarang Munihi Dayalu Shalinim Aha Shukla Bhivyaritam Smaran Maitreya, the great sage Maitreya, Uvacha said, Nirveda Vadinim, who was speaking words full of renunciation. Чието слова бяха проникнати с дух на самоотреченост. Evam, thus, Manoho, of Swayambhuva Manu, Duhitaram, to the daughter, Munihi, the sage Kardama, Dayalu, merciful, Shalinim, who was worthy of praise, replied, Shukla, by Lord Vishnu, Abhivyaritam, what was said, Smaran, recalling. Recalling the words of Lord Vishnu, the merciful sage Kardama replied as follows to Swayambhuva Manu's praiseworthy daughter, Devahuti, who was speaking words full of renunciation.
Спомняйки си думите на Бог Вишну, милостивият мъдрец Кардама отвърна следното на достойната дъщеря на Сваян Бува, която изрече слова, проникнати с дух на отреченост. Rishiruvāca Makid. What are you going to do? Oh, you can do it. Good memory. Rishiruvāca Makido Raja Putritam Atmanam Pratyanindite Bhagavangste Ksharo Garbham Aduratsam Prapatshyate. The sage said, "Do not be disappointed with yourself, O princess. You are actually praiseworthy. The infallible Supreme Personality of Godhead will shortly enter your womb as your son." Мъдрецът каза, не дай да се укоряваш, принцесо. Ти наистина си достойна за възхищение. Самият непогрешим Бог, върховната божествена личност, скоро ще влезе в утробата ти и ще стане твой син. Purport. Kardama Muni encouraged his wife not to be sorry, thinking herself unfortunate, because the Supreme Personality of Godhead by his incarnation was going to come from her body. Коментар. Утешавайки съпругата си, Кардама Муни й казал, че няма основание да се отчаива или да мисли, че е злочеста, тъй като много скоро от тялото й щял да се появи под формата на инкарнация самият Бог, върховната личност. Text 3. Dhritavratasi bhadrangte damena niyamena cha tapodravina dhanaischa shvaraya cheshvarang vaja. You have undertaken sacred vows. God will bless you. Hence you should worship the Lord with great faith through sensory control, religious observances, austerities, and gifts of your money in charity. Ти си следвала святи обети и Бог непременно ще те благослови. Затова трябва да го обожаваш с голяма вяра, като обоздаваш сетивата си, извършваш религиозни ритуали и отречения и раздаваш пожертвования. In order to spiritually advance or to achieve the mercy of the Lord, one must be self-controlled in the following manner. He must be restrained in sense gratification and must follow the rules and regulations of religious principles. Коментар. За да напредва в духовния живот и да получи милостта на Бога, човек трябва да се научи да се владее, т.е. трябва да се въздържа от активно наслаждение и да следва всички религиозни принципи с техните правила и ограничения. Without austerity and penance, and without sacrificing one's riches, one cannot achieve the mercy of the Supreme Lord. Ако не извършва отречения, не съблюдава обети и не жертва богатствата си, човек не може да постигне милостта на Върховния Бог. Kardama Muni advised his wife, "You have to factually engage in devotional service with austerity and penance, following the religious principles and giving charity. Then the Supreme Lord will be pleased with you and he will come as your son." Кардама Муни съветва съпругата си. Трябва да извършваш реално предано служене, като поемаш отречения, изпълняваш обети, следваш религиозните принципи и раздаваш пожертвования. Тогава Върховният Бог ще бъде удовлетворен от теб и ще дойде като твой син. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Rina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Rara Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. This is one of those painful verses. We don't like to hear such things. Because the recommendation, instruction, depends how you look at it, advice is to do something which we normally don't do. Защото препоръката или инструкцията, или както да го погледнете,
е да правим нещо, което обикновено ние не правим, не желаем да правим. It curtails, you know that word, no? You curtail our material tendencies. Такава препоръка ограничава нашите материални склонности. Especially in Kali Yuga. Особено в Кали Юга. First thing is damena, which means control of the senses. Първото нещо е дамена, което означава контрол над сетивата. We don't like that. Това на нас не ни харесва. At all. Изобщо. In no way, shape or form. Под никаква форма, в никакъв вид. Quite the opposite. We would like to enhance the engagement of the senses in enjoyment. Точно обратното, ние искаме да увеличим ангажирането на сетивата в наслаждение. Therefore we are also quite agreeable to take all kinds of help to do that. Затова ние сме така много съгласни да приемем всякакъв вид помощ, за да го направим това. Nowadays, by our advancement, we can take some chemicals, just a little pill, and our senses will become more active. В днешно време, благодарение на напредъка на науката, може да вземем някакъв химикал под формата на хапче и така да увеличим силата на сетивата си. If we want, now today is Saturday, right? Днес е сряда, събота, нали така? So, it's a little early still, but as the day is ending, the night comes. Все още е доста рано, но с напредването на деня се спуска и нощта. And we would like to be in a feverish condition. И ние бихме искали да бъдем в едно такова трескаво състояние. Saturday night fever. Треската на събота вечер. Anybody has seen that movie? Някой гледал ли е този филм? Yes. John Travolta showing us how to enjoy life. Джон Траволта ни показва в този филм как да се наслаждаваме на живота. So, and that has become like a motto, Saturday night fever. И това стана като мото, като лозунг, треската на събота вечер. And in those days, that's like what? Oh, yeah, more than 40 years ago. It was very innocent. Compared to nowadays. Maybe, a little drink, that's all. Today you have, I think here everywhere they do the same thing. You have these little pills. В днешно време има тези малки хапченца, that allow you not to sleep. които ти помагат да не заспиш. Yes, you can just go on. Може да продължаваш. Not only, you already start with a Friday night fever. Започваш още от петък вечер. You have the Saturday night fever. Следва събота вечер. And the Sunday night fever. И неделя вечер. And on Monday you drop half dead. И понеделник вече си полумъртв. Therefore, never buy a car that has been manufactured on a Monday. Затова никога не си купувайте кола, която е произведена в понеделник. That's the recommendation of those who know. Това е препоръка на тези, които знаят. Because people are half dead, many of them, when they go to work. Защото хората, които ходят в понеделник на работа, половината от тях са полумъртви. But we completely eliminated any control of the senses, and we could enjoy for 3 days and 3 nights. Ние напълно елиминирахме всякакви пречки за стилното наслаждение и можем да се наслаждаваме 3 последователни вечери. So the sage Kardama Muni says, this is not a good idea. Мъдрецът Кардама Муни ни казва, че това не е добра идея. If one wants to, here Prabhupada says, 2 things. You want to advance spiritually? Ако човек иска да напредва духовно, you want to achieve the mercy of the Lord? И да получи милостта на Бога, well, this is what you have to do. Това е което трябва да се направи. Bring down the fever. Да намалиме треската.
don't enhance it. You're already a little bit feverish, depending. Everybody is in a feverish condition. A little less, a little more. Всеки в момента е в някакво такова трескаво положение. Някои повече, други по-малко. To be healthy, nobody in the material world is healthy. Никой в материалния свят не е здрав. So those who are in Sattva Guna, they just have a little 37.2 or 3 degrees. Тези, които са в Сатва Гуна, тяхната температура е около 37,2. Yeah. Then those in Raja Guna, 38, 39. Тези, които са в Раджа Гуна, 38, 39. And if you're in Tamaguna, Raja Guna combined, it's 41, and you want to have it at 42, because then it's really nicely hot. Ако си в Тамагуна комбинирана с Раджа Гуна, температурата е 41 градуса и искаш да направиш 42, защото тогава наистина ще е хубаво топло горещо. Actually, it's a very risky adventure, because a little more and you actually die. Всъщност това е така доста рисковано приключение, защото още малко да се дигне треската температурата и ти умираш. And it happens nowadays very frequently. Много често в днешно време. Not just with little pills, with alcohol has become very prominent in many places. Не само с хапчета, алкохола е много разпространен на много места. Because it's legal, first thing. It's not so difficult to get. And it's cheap, relatively cheap. Първото нещо е, че вече е узаконен, не е трудно да си го набавиш и то е относително евтин. And the age where you do that has dropped significantly since my times. И възрастта, на която ти е позволено да пиеш алкохол, намаля доста в сравнение с моето време. Now you have, if you go to a big city like Berlin or something like that, regularly, now it's today Saturday, they're already prepared, all the hospitals, to admit minor youth patients with alcohol, envenenamiento, poisoning. They're poisoned. Actually poisoned. They took so much, they are on the verge of dying. Сега, примерно в Берлин, събота вечер, болници са подготвени да приемат такива малолетни пациенти, които имат натравяне с алкохол. Yeah. You have young girls, 12 years old, suddenly falling over at night on the street, just dropping. 12 годишни млади момичета вечер или през нощта на улицата просто пада от пиянение. And then emergency, they come with an ambulance and they take her to the hospital. Идва линейката и отвежда в болницата. Yes. So that's going on. It's a phenomenon already. It's a social problem. It has been recognized because it's happening all the time. Това е явление, превърнало се в социален проблем и хората го признават, защото се случва през цялото време. Others do something, same kind of stuff, quite extreme also. И има други, които правят подобни неща, доста екстремални. They get together as a group. Те се събират като група. They rent a bus. Наемат си автобус. And they go on vacation. И отиват на ваканции. For the weekend. За уикенд. To do what? Да правят какво? Coma drinking. Нарича се кома пиене. That means you fill a bucket with alcohol. Което означава напълваш една кофа с алкохол. And then, in Mallorca, in Spain, they do have the big bucket and long straws. And they're like, whoever can fit around the bucket, they get a straw and they start drinking. Има една голяма, поне в Майорка, една голяма кофа, пълна с алкохол и сламки, и който може да се нареди около кофата, всички почват да пият от тези сламки. And one after the other will fall over into coma. И един след друг те падат в кома. And the last one wins. И последният, който остане в съзнание, той печели. So, if you do like that, then, you stay in this material world for a long, long time. Ако човек се занимава с такива неща, ще си остане в материалния свят дълго, дълго време. Of course, these are very extreme examples, but they show us what the tendency of this, conditioned soul is. Това са, разбира се, много екстремни примери, но те ни показват каква е склонността на умствовените души. Those in Sattva Guna, they're more intelligent. Тези, които са в Сатва Гуна, те са по-интелигентни. But they have the same tendency. Но те имат същата склонност.
But they know the art of enjoyment. Но те знаят изкуството как да се наслаждават. Just the right amount. Точно правилното количество. The golden, how you say, the middle, not too much, not too little, of course, but not too much. Златната среда, нали, не твърде малко, разбира се, но и не твърде много. So why it is more intelligent? Because actually then your enjoyment is for a longer period of time. The other one, the extreme, very risky, you can actually die very young. Защо е по-интелигентно? Защото така може да се наслаждаваш по-дълго време. Другото е много рисковано, дори може да умреш не на време. But if you are, the enjoyment is just measured correctly and it's not too much, then the body stays relatively healthy over a long period. Но ако това така наслаждение е премерено, тялото остава за по-дълъг период относително здраво. Which may be even worse. Което може дори да е още по-лошо. Because you become really addicted over 20, 30, 40 years enjoying like that. Защото човек се пристрастява, ако се наслаждава 20, 30, 40 години по този начин. Then when somebody, like Kardama Muni or his representative, if they tell you something like this, forget it. No way. И тогава, ако някой личност като Кардама Муни ти каже нещо такова и ти казваш, няма как да стане. Like we mentioned Lord Zetland. Както споменахме за Лорд Зетланд. So Prabhupada knew him when Prabhupada was young in Calcutta. He was the viceroy of the Queen, Victoria. Познавал, когато той бил в Калкута, Лорд Зетланд бил вице-краля на кралица Виктория. Then in the 1930s, that means he must have been old, 60, 70 years old. The Prabhupada's godbrothers went to England to preach. Тогава през 1930 година, когато сигурно той е бил 60-70 години, неговият духовен брат на Шрила Прабхупада отишъл да проповядва. He liked Indian culture, so he thought maybe I should become a brahmana. Why not? И на Лорд Зетланд му харесва индийската култура и той си казал, може би аз трябва да стана брамана. So he inquired how to do that. И той го попитал как да я направя това, как да стане брамана. So when he heard the four regulative principles, which is dhamena, controlling the senses, he said, no way. Когато чул за четирите регулиращи принципа, които са дамена и обуздаване на сетивата, той казва, няма как да стане. Yeah, after, a whole life of enjoying, even in a restrained manner, you are a lord, you are cultured, you don't go to extremes. Nowadays they do. So, now to change, very difficult. След като цял живот той се наслаждава по такъв умерен начин, като лорд, когато му казали да се откажат тези неща, той много е трудно да го. So that's just life. The older you are, and when you want to start spiritual life, the more difficult it becomes. Такъв е живота, колкото си по-възрастен и искаш да се опиташ да започнеш духовен живот, толкова по-трудно става. Because, human being is habits are his second nature. Защото навика е втората природа на човек. So if one during many, many years has developed certain habits, to break the habits is a big task. И ако човек в продължение на много години е развивал едни навици, да ги пречупи, да ги промени, е много трудна задача. Therefore Prahlad Maharaj recommends to start spiritual life when you're 5 years old and you haven't have yet any habits. Затова Пралад Махарадж препоръчва да се започне духовния живот още на 5 годишна възраст, когато няма навици създадени. Yeah, before puberty, you don't know about girls, you don't know about smoking and drinking, nothing of this sort. Преди пубертета не знаеш нищо за момичета, за момчета, за пушене, алкохол и такива неща. Therefore, brahmachari training begins at that time until 25, for 20 years. Then you can develop good habits. Затова брамачари обучението започва от тази възраст до 25 години, т.е. 20 години, в които развиваш добри навици. And the first principle of brahmachari is brahmacharya. That's what the word comes from. It means zero sex. И първият принцип на брамачари е брамачария, откъдето идва и думата. Това означава никакъв секс. Then the mind becomes very strong. The body becomes very strong. Everything becomes strong. Тогава умът става много силен, тялото е много силно, всичко се укрепва. And then when even, such a person marries and has a family,
still he can maintain his control. И дори такава личност да се ожени и да има семейство, той може да поддържа този контрол над сетивата. And Srila Prabhupada speaks about that in Bhagavad Gita, and such persons are called grihasta brahmacharis. Шрила Прабхупада говори за това в Бхагавад Гита, че такива личности се наричат грихаста брамачари. Anyway, so Prahlad Maharaj recommends that Kaumadamacharet Pragyo, somebody who is intelligent, Pragya, Dharman Bhagavatamiha, he should start to practice Krishna consciousness from the age of a small child who's just starting to go to school. Затова Пралад Махарадж препоръчва някой, който иска да практикува Кришна съзнание, да започне това от крехка детска възраст, точно дори преди да започне да ходи на училище. So here Kardama Muni, he gives that advice, and he told her that actually you have undertaken sacred vows. You are on the right path. И тук Кардама Муни утешава съпругата си, като й казва, че тя всъщност вече се е подложила на отречение и святи ритуали. And God will bless you. Обети. И тя ще получи милостта на Бога. And now, yes, you should worship with great faith, sensory control, religious observances, austerities, and gifts and charity. Quite a few things. Тя трябва да обожава Бога с голяма вяра, да обуздава сетивата си, да извършва религиозни ритуали и отречения и да раздава пожертвования. Доста неща. So we talked a little bit about restraining the senses, sense control. Говорихме малко за обуздаването на сетивата, контрол. And, we talked about what's happening today. It's just the opposite. We don't like to hear about that. И чухме, че в днешно време хората правят точно обратното. Те не обичат да контролират сетивата си. That's because the whole society is misled, and everybody thinks that just quite the opposite what is described here. That's the goal of life. Цялото общество е подведено в погрешна посока и всички си мислят, че точно обратното на това, което беше описано тук, е целта на живота. So enjoyment is promoted, it's glorified. If you can't do it for some reason, you are very unfortunate. Наслаждението се насърчава, рекламира и ако някой не може да се наслаждава по някаква причина, се смята, че той е много нещастен. And therefore science is trying to find all kinds of means to give you the possibility to continue to enjoy until you're drop dead. И затова науката се опитва да изобрети всякакви средства и методи, с които да помогне на хората да се наслаждават, да продължат наслаждението си на практика, докато умрат. Yeah, one of the greatest achievements in recent years is Viagra. Една от така най-големите постижения напоследък е Viagra. You don't know that this is actually a Sanskrit term? Знаете ли, че това е всъщност санскритски термин? You know that? Yes. You know what Viagra means in Sanskrit? Знаете ли какво значи Viagra на санскрит? Tiger! Тигър. You want to be a tiger? Искате ли да бъдете I can make you a tiger. Аз мога да те направя тигър. Everybody wants to be a tiger. Всички искат да бъдат тигри. And where is the innocent small deer? И къде е невинното малко еленче? Jump on it and devour it. Скочи върху него и го погълни. That's modern civilization. Това е съвременната цивилизация. And if you become a tiger, everybody thinks, wow, fantastic. И ако станеш тигър, всички си мислят, вау, супер. Super, yes. A superhero, you know. Супергерой си ти. So, yeah. Hugh Hefner. You have heard of Hugh Hefner? Better not, probably not. Maybe yes. Hugh Hefner. He just recently died. Hugh Hefner, който наскоро умря. If you don't know, good for you. Ако не знаете кой е той, Good sign. по-добре е за вас. I know about it. Bad sign. Аз знам кой е и това е лош признак. Founder of Playboy magazine. Той е създател и основател на списанието Playboy. He is a perfect example of an imitator of Krishna. Той е съвършен пример за някой, който имитира Кришна. Instead of being surrounded by gopis, he was surrounded by bunnies.
Вместо да е заобиколен от гопи, той беше заобиколен от зайчета. Bunny is an English word for rabbit. Bunny е английската дума за заек. So all these young, and in order to be a bunny, you cannot be over 30. За да си зайче, в преносен смисъл, не може да си над 30 годишна. I don't know, but possibly even 25 is getting too old. Дори вече на 25 години си стара за нея. So then, you can apply to become a bunny. Можеш да заявиш да станеш зайче. And when you become one, you get a little tail put on your, where the tail goes. И ако те одобрят, получаваш една зайчка опашчица. Now we could do that. I will not do this. Look in Google Images to find bunnies with Hugh Hefner. We'll definitely find. If you are interested, you can Google it. Ако се интересувате, може в Google да проверите, да видите такива зайчета около Хю Хефнер. Everything is on the internet, no problem. Всичко е в интернет, няма проблем. So there you have the tiger in the middle of the bunnies. И така имате тигъра насред зайчетата. It's exactly that, and they're all meant for his enjoyment. Точно това е, за което говорим, и те всички са предназначени за неговото наслаждение. And these rabbits are quite willing. А тези зайци са много така, имат желание. Yeah, because they get paid, Защото им плащат. In many different ways. По най-различни начини. Maybe they all get a golden credit card. You can just go and buy whatever you want. Сигурно им дават златна такава кредитна карта, с която могат да ходят да си пазаруват, каквото си поискат. So, this is glorified. And, everybody's envious of such an old man. He died when he was 86, but he still had, instead of 12 bunnies when he was young, he went down to 2 at night. That's all. Only 2, not 12. Всички завиждат на един такъв човек, който дори възрастен, вече когато умрява на 86 години, той бил заобиколен не както преди като млад 12 зайчета, само 2. So, the opposite of sense control, to have the senses be able to enjoy until the very last breath, that is the goal of life in today's society. Вместо сетивен контрол, целта в съвременното общество е човек да може да се наслаждава колкото може повече, докато не умре. And if somebody proposes something different, и ако някой предложи нещо различно от това, you must be a little crazy, сигурно си малко луд, or brainwashed by some, vicious cult people or something like that. Или са ти промили мозъка някакви зли Yeah, or simply stupid, because you don't know what life is all about. Или просто пък си глупав, защото не знаеш какъв е смисъл на живота. So therefore, in the very beginning there was this little pamphlet, Who is crazy? Затова в началото имаше тази малка книжка, брошурка, кой е луд? Yeah, good question, because these people who have no type, they think we are all crazy. Добър въпрос, защото тези хора от типа на Хю Хефнер, те си мислят, че ние сме луди. The idea to be a brahmachari, completely crazy. That's even, craziness multiplied. Идеята да си брамачари, това е на пълна лудост. Това е върха на лудостта. And of course we think they're all crazy. Разбира се, ние също си мислим, че те са луди. So now, who's crazy? И сега въпросът е кой е луд. And actually Krishna in Bhagavad Gita, he gives us a hint. He says, these are very opposite lifestyles, yes. And for one who is, he thinks this is, or for one who is, that's like day, the other one is like a night, and vice versa. What is day for the materialist is night for the spiritualist. What is night for the spiritualist is day for the materialist. That's what it is. И Кришна дава намек за това в Бхагавад Гита, където казва, че тези два начина на живот са напълно противоположни и това, което е ден за материалиста, е нощ за духовния човек и обратното. So what we hear in Bhagavatam and all these great personalities, doesn't matter who you go to, whether it's Dhruva Maharaj or Prahlad Maharaj or Kardama Muni and Devahuti, it's all the same. At the end, the conclusion is the same.
И това, което чувам от тези велики личности на страниците на Бхагаватам, било то Друва Махарадж, Паралат Махарадж или Кардава Муни, в крайна сметка едно и също е заключението. Narada Muni, he's the spiritual master of all of these people, basically. He's the spiritual master of everybody, practically. Нарада Муни е духовният учител на всички тези личности, на практика на всички хора. So you never have him preach, become a tiger. Никой няма да чуете той да проповядва на някой да стане тигър. Or you want to become a tiger? You already are. Искаш ли да станеш strong? Yes, please. Нека да разкаже историята за мишката, която искала да стане тигър. Тя точно тук е мястото. Той е разказва в София. Maybe here is the place to tell the story about the mouse who wants to become a tiger. Well, let's see whether it fits in. It sounds that it would, but at this point it doesn't look like it fits in. So now I got distracted. Just see. So the message we hear in the Bhagavatam by these great personalities is quite opposite. It's very different from what we are being told and the information we get all day long in this world nowadays. Посланието, което тези личности ни дават е много различно и е точно обратното на това, което в днешно време ежедневно ни убеждават. And it's not so easy, like today I heard a class Prabhupada said, actually we are declaring a war with Maya. И никак не е лесно. Аз тази сутрин слушах лекция от Прабхупад, където той каза, всъщност ние обявяваме война на Майя. So we are in a battle. Тоест ние се намираме в битка. Yes, it's not because the tendency is just the opposite and you have to go against that if you want to be successful in life. И понеже тенденцията е точно обратната и ако човек иска да успее, трябва да върви срещу нея. And Maya is very clever and very strong. She has all kinds of allies. А Майя е много интелигентна и много силна и тя има различни съюзници. Today one of the biggest allies is scientists, so-called science. В днешно време един от най-големите съюзници на Майя е науката, така наречената наука. And they will try to convince you that something is true or not true, which is really wrong. И те ще се опитат да ви убедят, че нещо е вярно или погрешно, но всъщност е напълно погрешно. Like for example, the propaganda that milk is bad for you. Как, например, тази пропаганда, че млякото е вредно за нас. And they will give you all kinds of scientific explanation why this is a fact, proven fact. И те ще ви дадат най-различни научни доказателства, защото това е доказан факт. Yeah. And they will then propose much better is soy milk. И след това ще ви предложат, че много по-добре е соевото мляко. And if you look a little bit closer, you understand, of course, there's a big business behind soy products. Then people want to earn money and they pay some scientists to make a declaration. It's obvious. И ако погледнеш по-близо, ще видиш, че също има голям бизнес за произвеждане на соеви продукти и те плащат на учените всъщност да излизат с такива теории. Очевидно. Another example, which is very, it's frightening. Друг един пример, който направо си е страшен. Is sugar. Е захарта. Sugar is actually poison. Захарта всъщност е отрова. And it is put everywhere. You don't even know. Захар слагат навсякъде, дори не знаете. Even in things that don't taste sweet. Дори в неща, които нямат сладък вкус. If you would look at, they are obliged to put the ingredients in the packages, right? Нали, има такова задължение да се на опаковката да са описани съставките. So it's in all kinds of soups and whatever is prepared. That's the point. So therefore we shouldn't use anything that is prepared by anybody outside. It's not good. Всичко, което е вече приготвено и затова не е добре да ползваме неща, които са приготвени отвън. So then
although it doesn't say sugar, it has another word. They use other words, scientific words. Doesn't look like, but it is, if you know. Въпреки, че не пише директно захар, те използват някакви други научни термини, което всъщност е същото нещо. So, and when you take, if you make there were certain people who did this investigation. A normal person, what they eat during the day, and you really, summarize, make a sum of all the sugar amounts that you take, unknowingly. И са направили някакви учени такова изследване, че ако вземеш това, с което се храни човек на ден и оттам събереш общата сума от захар, която са погълнали без дори да знаят. And then you put this in the little cubes so you can see how much it is. И поставиш това в малки такива купчета, за да видиш колко е. You will be shocked. Ще бъдете шокирани. Just what's inside one bottle of any soft drink. Това, което е само в една бутилка от някаква газирана напитка. Yeah, soft drinks are one of the worst things you can take. Газираните напитки са едни от най-лошите неща, които може да приемете. They put, you have the bottle here, 1.5 liters, whatever, and then you put the amount in cubes next to it, what is inside. Ако имате, бутилка литър и половина от някаква газирана напитка и отстрани съставките в броветки. It's a big pyramid like this. Това е една голяма пирамида. Yes. And then it happens that people who eat or drink like that, they become fat like anything. И става така, че хората, които се хранят и пият такива неща, те надебеляват. Yeah. Why is that? Because when the body gets more sugar than the little daily quota, any extra sugar is converted into fat. Защо става така? Защото когато тялото приеме захар повече от тази квота ежедневна, цялата тази допълнителна излишна захар се превръща в мазнини. Yeah. Quota means the body can digest and use and whatever. Whatever's extra, the poor liver, that's her function. The liver will convert any extra sugar into fat and deposit it. Квота означава това количество, което организма може спокойно да усвои и да преработи. А останалата част, излишната част, черния дроб, горкия черен дроб, той трябва да го превръща в мазнини и да го складира. But don't worry, we are scientifically advanced. Но не се притеснявайте, ние сме науката е напреднала. If this has accumulated a good amount of fat, ако сте натрупали големи количества мазнини, we have a solution. Ние имаме решение за вас. We put in some pipe and we suck it out. Слагаме в една тръба и я изсмукваме. Liposuction. Това се нарича липосукция. Yeah, exactly. So then, great, now I can continue, and deposit again and suck it out. That's life. И човек си казва, идеално, сега мога да си продължавам да си ям и да си пия по този начин, след това ми ги изтеглят и това е живота. So by this kind of propaganda, the conditioned soul becomes entrapped and completely loses any idea of self-control. И по този начин с такава пропаганда обособеното същество напълно бива примчено и то загубва всякаква идея за стивен контрол. And behind that is the idea that, we are the body, and the body is providing us with so much enjoyment, so that's what we should increase as much as possible. И затова стои идеята, че ние сме това тяло и тялото ни дава толкова наслаждение и затова ние трябва да го увеличаваме колкото може повече. Now the spiritualists will tell you this is not a good idea. Духовно напредналите личности ще ни казват, че това не е добра идея. That's what Rishabdev says. Let's look at this without speculating. Fifth canto. Това е което казва и Ришабдев. Yes, fifth canto, fifth chapter. Пета глава. Let's see. And verse number 7, 8, something like that. 1 second. He speaks to his sons. Ришабдев говори на своите синове. And he speaks exactly about that point. И той говори точно за това. Nunang pramatam kurute vikarma
Yat indriya pritaya aprinoti. Where it is? I think it's 6 or 5. 4. Nunang pramatam kurute vikarma yat indriya prityaya aprinoti nasaru manyayata atmano yang asana pikleshada asadya. That's the important point. When a person considers sense gratification the aim of life, когато една личност смята сетивното наслаждение за цел на живота, he certainly becomes mad, crazy, after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. Той със сигурност полудява по материалистичен начин на живота и се ангажира всякакви видове греховни дейности. And now comes, that's why I remembered the verse, the important part. He does not know that due to his past misdeeds, he has already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. Той не знае, че поради своите минали злодеяния, той вече е получил тяло, което въпреки, че е временно, е причина за неговите страдания. Actually, the living entity should not have taken on a material body. Всъщност, живо същество не е трябвало да получава материално тяло. But he has been awarded the material body for sense gratification. Но на него му е дадено материално тяло, за да наслаждава сетивата си. Therefore, I think it's not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification. Затова аз смятам, че не подхожда на един интелигентен човек отново да се въвлича в дейностите на сетивното наслаждение. And why? Because then you perpetually get material bodies one after another. Защото отново и отново така лично ще получава материални тела. Is it logic? It is logical. It's very clear. Това е логично и е много ясно. The material body is the source of all our problems. Материалното тяло е причината за всичките ни. Birth, death, old age and disease are just, the big categories. And inside, how many diseases we have. My God, countless. Материалното тяло е източника на всичките ни проблеми. Раждане, болести, старост и смърт са само големите категории. Колко много болести имаме. And some of them very painful. А някои от тях са много болезнени. And many of them no cure. А други пък неизлечими. So, old age, who wants it? Някой да иска старост. Nobody wants it. Никой не иска да остарява. We're trying very hard to avoid it. Много усилено се опитва да избегнат. So many efforts are being done to at least have it going slow, a little less fast, just slow it down. Най-различни усилия се полагат, за да се забави остаряването. Yoga is the first, that's why they practice yoga. Затова хората практикуват йога. Remain healthy, don't become old quickly. Да останат здрави, да не остаряват бързо. Plastic surgery, last resort. Now it's a little late. Now, do some lifting first thing, and if necessary, maybe you can substitute. In the future, you can have a new head. Пластична хирургия, лифтинг, това са някои от методите, които прибягват хората като последно. But time will not allow. Even you try and you spend millions of dollars, old age will progress. Но времето няма да позволи дори човек да похарчи милиони долари, възрастта си напредва така или иначе. And ultimately you will have to give up the body and you take a new one. И в крайна сметка ще трябва да изоставиш тялото и да получиш ново. So Rishabdev says, I don't think this is very good. Rishabdev казва, не мисля, че това е много хубаво нещо. If somebody thinks, what's the problem? It's not, I don't care. Then he is just a fool. He's stupid. Ако някой си мисли, това не е проблем. Какво ме интересува? Такъв човек е просто глупак. Like one time Prabhupada was preaching in a university in Hawaii. Един път Прабхупад проповядва в университета в Хавай. And as you may know, sometimes he does this play with words. If you don't worship God, you become a dog. Just changing 2 letters, dog and God. Same letters, 3, just the opposite. И както знаете, той понякога използва такава игра на думи. Казва, ако не обожавате Бога, който е английския God, ще обожавате кучето, което е дог. И просто обръща буквите.
So one of these, false ego students said, so what, become a dog? It's good. Един от тези там студенти, който бил с голямо фалшиво его, си казал, какво ма лошо да стане? Become a dog like these, Бих искал heavy duty guys. да стане такова хубаво They're not afraid of any other dog. здраво куче, което не се страхува от никой друго куче. So, here I am. I'm the Ishvaroham. Right? Here I am the master. Don't come near. I'll finish you. I bite you off. Ето аз съм господаря, не дай да се приближаваш към мен, защото свършено е с тебе, ще ти изпохапя. Or you think about, why not become the dog, small dog, of a rich lady. И ако може си мислиш, що да не стана малко кученце, обаче на някоя богата дама. You become even the inheritor of her fortune. They do this. Yes. Това кученце може да стане да наследи дори и нейното богатство. Те го правят. You become a millionaire dog. Ставаш куче милионер. It's not a joke. It's not a joke. They get their mayordomo who will take care of the inheritance and make sure that the dog every day gets the best food, and is taken care of, has a silk bed until he dies. Те завещават определена сума и някой намира, който да се погрижи и кучето да получава най-добрата храна, копринено легло, докато не умре. So you may live in a Beverly Hill mansion, your lady died and now you continue. So what's the use of that? Може да живееш в Беверли Хилс, в някаква голяма къща, твоята господарка умряла, ти си живееш. Каква е ползата от всичко това? Is that the goal of life, to live like a dog in Beverly Hills? Това ли е целта на живота, да живееш като куче в Беверли Хилс? But if one is a fool, one thinks, maybe okay, because I don't even have to work. Но ако някой е глупак, ще си каже, може би пък е хубаво, защото дори не ми се налага да работя. It's a good life, you have to work. I just lie around like these dogs, they don't have to do anything. They're very lazy. Вие сте глупаци, защото трябва да работите. Аз мога да си лежа като това куче и нищо да не правя, да си мързелувам по цял ден. So that's just ignorance. Това е просто невежество. And Rishabdev tells his sons, don't do that. That's not a good, direction in life. И Ришабдев казва на синовете си, не дайте да правите това, това не е добра посока в живота. And Kardama Muni says the same thing. You want to advance spiritually, you want to achieve the mercy. You have to go the opposite direction as that one. Кардама Муни казва същото. Ако искате да предате духовно и да получите милостта на Бога, трябва да вървите точно в обратната посока. So, we'll continue. It will be, we'll continue with this tomorrow. Ще продължим утре с тези. Any doubts? Някакви съмнения сега нещо? Okay. Мога ли да попитам? Той каза, че от 5 до 25 годишна възраст трябва да изкараме училище за бърмачари. Обаче какъв е нашия шанс, понеже ние сме чули за Кришна на 25 годишна възраст? You mentioned that it's good when we are young, from 5 to 25 years, to undergo brahmachari training. Yes. But, very good. What is our chance? Because when we Zero. At 25, нашия шанс е нулев. So you can, then you have to do the best you can. Трябва да направиш най-доброто, на което си способен. We don't have that culture. Нямаме такава култура. We would like to introduce it, but even that is very difficult. Бихме искали да я въведем отново, но дори това е много трудно. We tried and we failed. Опитали сме и сме се провалили. That's it. Don't ask me anymore. Това е. Questions about that. Не ме питайте повече въпроси. But it is very difficult. Но наистина е много трудно. So no, none of us practically had that opportunity. Then it means as soon as you understand, the importance, from that point on you do what you have to do. Никой от нас не е имал тази възможност и това означава, че в момента, в който човек осъзнае и разбере важността на това, тогава трябва вече да се опита да направи това. I mean, we have to understand the principle and then apply it to our circumstances. Тоест, ние трябва да разберем какъв е принципа и да го приложим в нашите обстоятелства. Yeah.
And many people come and they have a family, they have, wife and children. So then you have to apply that to your circumstance. Много хора се присъединяват, имат семейство, имат деца и просто трябва да приложат това в техните обстоятелства. Which is a different topic. We will speak about, the practical application of these devotional principles in one's life. Това е различна тема, която може да говорим за практическото приложение на принципите на правилното служене в нашия живот. Because it might be slightly different according to the time, place and persons involved. Защото може да леко да варира според времето, мястото, обстоятелствата и хората, които са. But the underlying principle is the same as we said for everybody, anytime, millions of years ago, now and millions of years in the future. That doesn't change, it's eternal. Но основните принципи, основата е една и съща и тя не се променя с миналото, настоящето и бъдещето, каквото е било преди милиони години и сега е същото. Okay. Yeah. Maharaj, I have a question regarding sense gratification. I just wanted to add something to what you asked. Because I was just wondering, when you follow Dharma, Artha and Kama would come, and Artha would come. And when we are speaking about Srimad Bhagavatam, this princess, she is not Sundara, so Artha, probably because it's Satya Yoga, and because in some communities, especially American Puritan Christian communities, they follow some similar principles. For example, the Mormons, they keep being virgin until they get married. So there is something close to brahmacharya, and you can see the Artha, and you can see even the charity, because I remember someone mentioned that the Mormon church even donated something large to Krishna consciousness in youth. And my question is, when you follow Dharma in India, why sometimes feel so much missing Artha? Because Artha... Miss what? Missing. Yeah, missing. Oh, okay. Okay. Because, Okay. for example, in some Puritan communities, especially in the States, probably the most obvious is the Mormons. They follow a lot of rules, and you kind of Okay. Okay. Now you have to put it into... Споменах, че според религиозни принципи, да следваш Дharma, след това идва Арта, и така или иначе в някои пуритански общности в щатите, които спазват специално въздържание. И съм виждал поне една, която страшно много спазват. Мормоните, те се женят всички 10. Които да са имали разбирача, ако са родени в едно семейство. И там Артата виждаш много, материалния успех и благополучие. Следва и питах, защо примерно в Индия някакъв път, защото Дharma, Артата малко не видим, не се вижда. So, actually Prabhupada spoke about that, and he said that the reason why India is so poverty-stricken, in his time especially, is because they actually rejected Dharma. Прабхупада е говорил за това и той спомена, че причината Индия да е толкова бедна е, че те са отхвърлили Дharma. We have information of dharmic age and dharmic circumstances in the Bhagavatam itself. Имаме информация за епохата, в която Дharma се е следвала в самия Бхагаватам. Dharma Raj is a name for Maharaj Yudhishthira. Знаем, че Dharma Raj е именно на Махараджа Юдхиштира. Now in his time, which is not so long ago, it's only 5,000 years ago, the description is there, it was really like heaven. По негово време, което не е много отдавна, преди 5000 години, на практика земята е била като рай. Because people were living according to Dharma, material nature immediately cooperates. Although you're in the material world, things become very conducive and, not as, how you say, anyway, you understand. И понеже хората следват Дharma и материалната природа за това започва да им сътрудничи, да се кооперира с тях и нещата стават много по-благоприятни, макар че се намират в материалния свят. Like nowadays, and increasingly, and everybody becomes concerned, these natural disturbances are increasing
even that 50-100 years ago was not like that. В днешно време хората са много загрижени, защото виждат как тези природни бедствия нарастват все повече и повече и хората са загрижени, което не е било така преди 50 века. Like too much rain at one time, for brief periods. Again in Germany they had it now. They call it Starkregen. That means, rain pours down like from a bucket for how many hours, and everything becomes flooded. Например, тези силни валежи, които продължителни, то много вода се излива, много често се случват и продължителни и всичко се наводнява. Or for long periods in time, in Spain specifically, it happens for months, no one drop of rain. Или пък на други места, в Испания, например, в продължение на цял месец и една капка дъжд не пада. So the Mediterranean, many areas become like being converted into desert. И в Средиземноморието много региони направо се превръщат в пустини. So you don't have during the reign of Maharaj Yudhishthira. Такива неща не са се случвали по време на управлението на Махарадж. It is described, rain falls at night just like a watering system, just the right amount, a little bit. And then as soon as the morning begins, sun comes up, it's all watered, the plants can grow, sun is shining, nobody needs a, umbrella, and life is almost like perfect. По негово време дъжда е валял само през нощта, и то точно количество, така че да се напои почвата. И през деня слънцето грее, растенията си избояват, а хората няма нужда да носят чадър. But if you become atheistic or impersonalists, whatever, not, dharmic, then so much suffering is being given by material nature. Но ако човек действа като материалист или имперсоналист, материалната природа му налага толкова много страдания. And Prabhupada says, especially this happened to India because they should know. They have the culture and they knowingly they rejected it. Not they were ignorant. They had it, but we don't want. И Прабхупад каза, че това се е случило на Индия, защото те са имали тази култура и са знаели за нея, но така нарочно се я отхвърлили. Yeah, and then the punishment is more severe. И затова наказанието е по-тежко. That's how we explain it. Това е начинът, по който Прабхупад го обяснява. But generally, yes, if one follows Dharma, Artha and Kama are the consequences. Но общото правило е, че ако човек следва Дharma, Арта и Кама са естествените последствия. Now, in the case of a devotee, this may be slightly different. В случая с предан отдадения, това може да е леко различно. Because Krishna says, sometimes I see a devotee who actually wants to surrender, but he's a little stupid. He wants karma and artha, so I just take everything away. Кришна някога вижда предан отдаден, който иска да му се отдаде, обаче е малко глупав и иска да получи арта и кама, и затова Кришна му отнема всичко. So then your business fails. И бизнесът се проваля. Your poverty stricken, then where you're going to go, you have to surrender. И веднъж обедняваш, няма къде да отидеш и трябва да се отдадеш. So he says, that's my special favor. И Кришна казва, това е моята специална милост. But that's for those who are not qualified enough to handle, material assets. Но това се отнася за тези, които не са достатъчно квалифицирани да боравят с материалните придобивки. Those are more expert, like the king Yudhishthira and the other kings. They can have kingdoms and they're not in Maya. Тези, които са опитни и експертни, като Махараджа Юдхиштира и други такива благочестиви царе, те могат да им притежават цяло царство и без да изпадат в Мая. But if economic development for a devotee means he's going to fall into Maya, Krishna may just not give it. Но ако икономическо развитие означава, че предан отдаденият ще падне в Мая, Кришна може да не му го даде. So, okay, that's it. Това е за сега.
No more. Srila Prabhupada ki jai. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai.